But definitely, man, Kobe has special meaning, benar-benar spesial dalam kehidupan saya lah, historinya ya. Karena banyak saya belajar dari mentalitinya untuk not only buat basket tapi juga buat kerjaan, kehidupan in general ya. Karena kehidupan ada up and down kan. Saya taruh di Putih tuh, dan semua orang banyak yang cemburu juga. Thomas Teddy bekerja cukup lama dengan one of the best player ever, in basketball setelah Michael Jordan, yaitu Kobe Bryant. Ya, 8 tahun ya. Bagaimana ceritanya bisa bertemu Kobe sih? Ya, zaman dulu kan saya suka main di league di LA ya, istilahnya kayak league amateur league gitulah. Ya. Nah, suka juga main pick up games gitu. Kebetulan satu hari, satu weekend, I play pick up games, and then in like a gym, something like that. And then I met a guy, and then I was playing good. Kebetulan mainnya lagi bagus. Terus pemain sebelahnya bilang mereka gitu, kamu mau ikutan ini nggak? Kobe Bryant Camp ada mau lagi buka build staff ya, coaching. Lagi buka untuk coaching dan staffnya untuk latih anak-anak kecil, dia bilang gitu. Oh, it's good. How old is the kid? Oh, dari 8 tahun sampai 18, dari umur yang kecil banget sampai high school lah, gitu. Nah, terus dia bilang, sure. Dia bilang saya kasih resume saya, terus YouTube saya video, zaman-zaman basket, terus kebetulan diterima sama mereka, begitu. Jadi saya, the first coaching 2008 di Loyola Marymount, Los Angeles. Nah, itu seru banget, karena Kobe Bryant kan, Michael Jordan ada camp basket untuk anak kecil. Nah, Kobe Bryant itu the first campnya di Loyola Marymount di Los Angeles begitu. Nah, campnya itu sekitar seminggu ya, istilahnya all day camp. Dia juga pemain kecil itu anak-anak itu semua tidur di dormitory di university gitu loh. Okay. Jadi campnya all day. Ya, tidur di sana, udah gitu makan di sana bareng-bareng. Mau tidur di rumah juga boleh juga, cuman hampir semuanya tidur di sana semua gitu. They give you option gitu loh. Jadi bangun pagi, latihan sudah mulai jam 7 pagi ya. Call and then we practice. The first practice, Kobe talking about drills, juga triangle offense, defense, all kind of drills, individual skill as well. Terus juga ada advice-nya how to shooting and dribbling, all the basic stuff. Cuman ya serunya juga kan anak kecilnya semua kan zaman itu kan Lakers lagi bagus-bagusnya kan. Kobe lagi on his peak gitu ya kan istilahnya. Jadi they give a chance to Q&A, question and answer ya kan. Nah juga Nike juga support di belakang layar ya. Kebetulan lagi camp itu pasti ada 1-2 hari taking pictures with Kobe Bryant kan. Group pictures gitu loh. Nah itu terus dia sign autograph, you can bring, bisa bawa bola atau sepatu atau jersey atau foto apa aja, satu item dia tanda tangan dikasih ke anaknya, terus dikasih cap untuk legit dari registrasi begitu loh. Jadi seru banget. Dan juga Nike di belakang layar biasanya ngasih lihat what is the next Kobe Bryant shoe. Zaman itu Kobe 4 kan yang baru banget gitu. Jadi dikasih lihat ini bakal keluar lagi 2 bulan begitu. Jadi it's a lot of things going on. It's not only just basketball but also the culture and the mentality. Gitu loh. Jadi Kobe ngasih mentality. Jadi dia bilang di waktu lagi komunikasi dengan anak kecil, pidato gitulah. Kalau mau bagus, imagine begini istilahnya. Kalau anak lain latihan sehari 1,5 jam kan. Kalau kamu mau bagus gampang. Latihan 2-3 jam sehari. Karena kalau dalam setahun you practice double than the rest of the kids. Benar kan? Luar biasa ininya istilah filosofi Mamba mentality-nya gitu. Jadi anak kecil pada bengong semua gitu. Nah, saya itu awal-awalnya kerja cuman coaching kan, istilahnya coaching the kids with the other coaches. Coachesnya all over the place from Division 1 basketball, Division 2 basketball, or if like a local coaches, trainers. Nah, setelah 1-2 tahun, dia kayaknya tahu, manajer saya tahu saya kerja di bagian advertising dan commercial di Hollywood kan. Ya.
Dia bilang, oh TK, not only you can coach, you can help with the digital and photography. So saya di hire juga bagian digital and digital specialist. Jadi untuk foto, website segala macam, bantulah istilahnya. Oke. Jadi saya take pictures and photography and do some couple graphics for Kobe and video. So in belakang layar begitu loh. Nah setelah 2 tahun di Loyola Marymount, kita pindahin Kobe Bryant pindahin campnya tuh ke UCSB Santa Barbara. Jadi lebih bagus ya facility. Ya. Kalau di Loyola Marymount indoor courtnya cuma 2 kan. Satu court main court, the other court cuma 4 court ya. The rest of them is outdoor. Nah di UCSB Santa Barbara kampusnya lebih gede kan. Ya, kampusnya bagus banget juga, right behind the beach. Yes. So the view is amazing. With so many beautiful girls. Yes. With bikinis. Sorry to distract. And then they have a little downtown for like food and stuff. So and then everybody, we went there. I was there, and we staying in the dormitory. Yeah. Sleep there, and then I have my laptop, I have my camera, and I still coach the kids. And then the schedule is 7 o'clock until like 11:30 is all the training. And then rest 1 hour and a half for lunch, and then start from 1:30 until 5 o'clock. Another latihan lagi. Udah gitu dinner 5:30 until 6:30, and then another game 7:30 until 9 terus game. Gila di gymnya gitu loh. Ya, jadi panjang banget. As you can tell, the kids already tired after a couple hours. The funny thing, ada berapa cerita saya nih. Waktu saya lagi coaching gitu ya. Kadang-kadang saya coachingnya yang umur dari 8 sampai 14, 16 kan, different kids. Now one time I was coaching around 10 years old, I believe, or 11 or 12, around that age-nya, young, good players. So one of the mom datang ke saya gitu, mother-nya, TK, call me TK. Yes, Coach TK, yes. Can you please make sure my kid's training hard? And if he's lazy, please punish him. So, tolong anaknya kalau nakal, punish saja, push up atau lari. I said, yes, ma'am. So, saya bilang anak kecil, cuman mereka nurut gua banget gitu. Kalau di camp itu kan semua pada istilahnya kayak sekolahan gitu ya. Ya. Karena ada the last of the camp, we give you report. Either get A, B, or C, or performing record ya, istilahnya. So, saya bilang anaknya awalnya you have to win them gitu loh. The first day you want to make sure they like you, they respect you gitu loh istilahnya. Ya kan, sebagai seorang coach ya, spesial kalau anak kecil kan, ada yang nangis, ada yang cengeng ya segala macam. So I told them, you here in the Kobe Bryant coach, in the Kobe Bryant camp, so you need to understand that the mentality. And let me tell you, this 5 days, 7 days, just focus on it. Give it 100%. Because you know what? Later on, in 5-10 years from now, this is a great memory. The funny thing, whatever I said, sometimes it trigger whatever, like 10 years later, sometimes in Instagram, or I saw one of the kids in the mall, he called me, Coach. I'm looking back. Me? Yeah. Remember me? Whatever his name. No, I don't remember you. I was your kids in the Kobe Bryant camp. I'm like, really? Oh man! So I gave him that was a couple of years back. But he said, man, whatever you said in the camp is true. Benar-benar gitu dia bilang. Karena saya ngasih tahu mereka, you have to prepare. Ya, kalau lagi sama keluarga, istilahnya your parents, everything is easy. You go home, they give you food, right? They give you drink. But if you live by yourself, it's different. You gotta wash your clothes, you gotta take care, you gotta prepare for school. So there's more responsibility coming. It's coming. I say you cannot, you can get away from that. And then and then they all like small at time. But some of them is really good. Like they're already good when they come to the camp. Zaman dulu memang ball handlingnya bagus, shootingnya bagus gitu. Dan kebetulan kalau nggak salah 2012 atau 2011 ya. Tim saya menang gitu loh. Kan after like 4-5 days they have tournament.
I only won one out of 8 years. That's crazy, right? Because it's hard. Dari 8 tahun cuma menang sekali doang grup saya gitu loh. Jadi benar-benar istilahnya great memory. Kebetulan anaknya lagi main bagus semua gitu loh. I have about 14 kids kalau salah. 8 orang memang mainnya luar biasa gitu loh. Jadi itu memorinya di sana. Istilahnya kalau sama Kobe ya. Itu tuh apa? It's summer camp atau memang gimana ya? Ekstrakurikulernya untuk anak-anak Amerika? Summer camp. Oh, oke, summer camp. Jadi seminggu ya. Di sini kan summer camp seminggu, Juli, Agustus ya. Dan dia 1 month before itu, sebulan belum itu ada registrasinya. Dalam dua hari kalau nggak salah sold out. Sold out. Ya, ada nggak yang dilatih oleh Thomas kemudian menjadi pemain, Tom? Ada nggak yang kemungkinan di high school ya? Atau di high school? Oh, nggak ada yang kemudian jadi bintang NBA gitu, nggak ada ya? I don't think they make to the NBA. Most of them like high school and then they work in the company right now. Cuman dia istilahnya one thing that saya bilang ke mereka waktu lagi main, whatever you do in a basketball court, it will affect your life later on in real life. Because it will teach you work ethic, disiplin, teamwork, leadership, disiplin. Kalau Mas Alwi kan isinya kreatif, leadership, ya kan? You can lead a team, you can be nice to your family or your friend. Ngerti. Cuman disiplin nomor 1 disiplinnya istilahnya. Kalau boleh tahu berapa sih? Zaman dulu emang Kobe sama Tom, bayarnya berapa sih, Tom? Kalau boleh tahu? Bayarnya berapa sih mereka? 700 kalau yang tinggal di camp, tinggal di US dollar, tinggalnya di dormitory udah penginapan sama makan malam, makan pagi juga, makan siang. Oke. Kalau non-sleeping in the dorm, only $400 I believe. 400 nggak nginep, 700 nginep sama makan begitu. 400 makan juga kalau nggak salah. Ya. Gitu. Wow. Cuman there's a lot of good memories. Like one time, Kobe is a lot of people guy, right? But in person, he's very nice, yeah. Kind of fun in some way. Yeah, very clever. Yeah, very clever. Yeah. One time lagi di kita ada ruangan khusus office ya untuk yang coaching, manager segala macam, staff. Kira-kira sekitar 10-15 orang lah gitu. Nah, saat itu Kobe kan datang duduk di sofa, ada laptopnya segala macam, ngobrol. Saya di corner work on myself on my laptop ya. Terus setelah 30 menit dia sandaran gitu, rebahan di sofa. So saya tanya ke one of the manager, so why is sleeping, man? And the manager told me, dude, he woke up at 2 or 3 in the morning and practiced this morning, right, by himself or with a trainer for 2 hours. I was like, really? Yeah, 2 until 4 in the morning. That's lagi off season. So dia latihannya emang luar biasa ya, Kobe Bryant ya. Kalau itu bedanya banget ya. Zaman sekarang kan istilahnya kalau banyak pemain latihan di tim doang ya. So Kobe itu latihan sendiri ya, nambah-nambahinnya banyak banget gitu loh. Dia latihan istilahnya itu lagi summer camp latihan sendiri. 2 and 4 in the morning. I'm like, damn. So that's the difference, right? And then he take a lot of nap in between, like daily, 30-minute naps, just relaxing, But he don't really sleep that much. I think probably sleep like 4 or 5 hours a day. 5 jam sehari, wow. Luar biasa ya. Memang dia dedikasinya luar biasa begitu. And one time another story when kalau saya lagi di camp nih different time ya. Lagi kerja saya organize fotonya dan videonya. Ada sekitar 5 orang lah. Dan kebetulan 5 orang sama Kobe berenam ya. The other 4 coaches and manager they left. So it's only me and Kobe Bryant in one room. So I'm like, me, I'm always, if I walk with you, I always like respect everybody. That's the goal. On and off the court. Respect you respect me. I'm just keep working. I don't say work. I keep working and just my laptop and my mouse clicking for about 5-10 minutes, maybe 10 minutes. And then he over there on his laptop, Kobe Bryant, and then suddenly Kobe is like looking at me like this. Yo, TK, what you doing, man? So I'm like,
Ya, dia kalau manggil saya gitu. Saya, Oke. oh iya, oh, Oke. hey, I call him Kobe. I'm just preparing my photo and video for next session. That way we're ready for next one and from my camera to the laptop. And he's like, "Oh, that's what's up, man. Thanks a lot." He said, "I heard from the manager you've been working hard. Thank you for that. I appreciate it." So I'm like thinking, saya kan oportunis. Saya selalu kalau ada kesempatan yang bagus, saya manfaatkan lah istilahnya on and off the court. So I'm thinking, well, I need to ask one question, damn, you know. So, so saya tanya ke Kobe, Kobe, can I ask you something? I said, sure, go ahead. How to get better? I just asked him like that. He looked at me to get better on what? On life, in work, in general. Because I don't want to just ask basketball, right? Basketball, you can learn from video, look at what's your mentality? And he said like this, Apa dia jawab? man, to get better is try to top what you done in yesterday. Be better from yesterday. Step by step. You can't just be better a lot in a day. That's what he said. Be better from what you yesterday. Cuman gitu aja ya? Top that. That's what he said. I'm like, damn, that's a good way. Cuman gitu ya. Just try to, you know, even though like Lebih baik dari tired kemarin sometimes, of course, sometimes even me, I'm waking up, I'm tired. Or at work, sometimes you're tired. That's the time how you push yourself, you know, to get better. I'm like, damn, that's because after a while, he said, your small improvement after 1 year is a big improvement. I'm like, yeah, I got you. So after that, when I'm tired, I'm listening to, I'm telling my brain here, not only in the basketball program. I never tired in basketball. I mean, you know it. I was like, kill. Exactly. But in life, sometimes when you work hours or sometimes you don't feel like you like what you're doing, right? Yeah. When you're doing creative stuff. So I'm taking a break a little bit. I walk around, either nearby the office, but I'm relaxing myself and then kind of like refocus. Yeah. And I get back, I push myself a bit more. But knowing that whatever Kobe Bryant said in real life, in person, that he said, just be better. And when you're down, that's the time you push yourself up. I'm like, damn, that's the real word right there. Because okay. I'm like, wow, I'm like, that's a big motivation because a lot of people, they want to be great right away, right? Yeah. For him, just a small details, it will make you better later on if you can improve it just a little bit. Saya coba terjemahin nih, karena Thomas sudah terlalu lama ngomong bahasa Inggris nih, karena audiens saya banyak juga bahasa Indonesia. Oh, banyak orang. Oh my God. Jadi filosofi yang luar biasa ya. Thomas mendapatkan dari Kobe Bryant advice yang sangat bagus. Bagaimana menjadi lebih baik, orang lebih baik. Cuma berusaha lebih baik dari kemarin aja cukup ya. Sedikit lebih baik aja oke gitu. Karena kalau setiap hari lebih baik, setahun akan besar banget lebih baiknya. Itu yang menjadi motivasi seorang TK. TK itu Thomas Teddy Kurniadi. Kamu di sana dipanggilnya TK ya? Thomas atau Teddy? TK. Kan TK. Ya kan kalau MJ, KB, Kobe ya, semua dua letter semua. Ya. Ya, jadi itu luar biasa. Tom, ceritain bagaimana pertama kali ketemu Kobe, Tom. Bagaimana perasaan Thomas waktu pertama kali ketemu Kobe dan apa yang terjadi? Ya, sebenarnya yang pertama kali ketemu Kobe itu bukan di camp ini ya. Ini true story. Waktu itu saya belum kerja sama Lakers segala macam. Saya lagi kerja di Hollywood lah. Nah, lagi makan malam di Santa Monica tuh, di P.F. Chang, di restoran. Di Promenade. Saya lagi makan malam. Di Promenade, yes. You remember, man. Yeah, been there. That's it. Jangan-jangan dekat itu ya, Babagam ya. Yes, it's late night kalau nggak salah. Jam 10-an, 9:30. Nah, saya lagi pakai jersey-nya Michael Jordan kalau nggak salah waktu itu. Nomor 23, exactly. Terus saya lagi makan, kan P.F. Chang restorannya agak gelap ya. Mood, ya, relax, ya. Nah, waktu itu saya lagi ada date lah istilahnya. Relax gitu, makan malam. Nah, pelayannya datang ke saya. Mr. TK, this is your food, and blah, blah, blah. And pelayannya tap pundak saya. Mas TK,
salah nih pakai jersey-nya. I said, this is Michael Jordan jersey, man. It's like one of the best. Take a look in the back. He's like, what? Coba lihat di belakang. Siapa tuh? So I stood up and take a look. Kobe Bryant lagi makan sama istri. Lagi makan Terus malam di sana. terus I'm like, oh my God. So everybody know it was Kobe, but you know, the good thing people di LA itu respect ya, karena kita udah biasa ngeliat selebriti ya. Ya. Kalau di kota lain bisa minta tangan semua kan. Kalau di LA kalau orang lagi makan, atau di Hollywood, istilahnya kita respect lah. Mau ketemu bintang film kayak bintang NBA, we keep it cool gitu loh. So saya lihat, man, Kobe Bryant is there. So that was my first experience to meet Kobe Bryant. And then after a while, I think he finishes. Dia dinernya udah kelar, sama istrinya keluar ke restoran. He say hello to everybody, like this, you know, zaman dulu itu, tahun 2000 kalau saya, awal 2000 lah. Man, that was zamannya Lakers lagi gila-gilanya kan sama Shaq. But that was my first time meet Kobe Bryant. So and I don't think he remember when I told him I met you a long time ago before this camp. He said, really? Yeah, PF Chang. I don't remember. He said, but that, you know, setelah itu ya ketemu di camp, it's different story because it's my boss. So you gotta has a different respect in terms of like work and stuff. But pertama good kali memory. Great question though. Luar biasa ya. Pertama kali conversation dengan ngomong dengan Kobe, TK ngomong apa? Gitu kalau salah kita lagi keluar ya. Saya kan buat foto segala macam. Nah saya kayak open the door gitu. Saya bilang ke Kobe, nice shoes gitu. Dia bilang, thanks man, kan sepatunya dia banyak banget kan. Dia sama Nike kalau nggak salah ya. And I asked him about shoes actually. And he said, yeah, I got all the colors. He said, you know, all the Kobe, of course, the colors and the special colors of the players. Kalau di Nike kan istilahnya keluarin sepatu ada 8 colors ya. 8 warna, satu season atau sekitar 12 ya. Cuman Kobe kan ada beberapa sepatu yang dia doang yang punya. Special colors, special Lakers colors, you know. Kalian mungkin dia custom sendiri. Nah, he said, yeah, and he always just wear his own shoes pretty much gitu loh, which is good. He got the confidence, right? But that was my first conversation is about sneakers, you know. Kalau zaman dulu kan basket istilahnya Air Jordan ya number 1 ya. Kalau zaman sekarang kalau dilihat di NBA loh, ya yang banyak sepatunya yang di lapangan ya, not off court, on the court. Kobe Bryant shoe, LeBron James shoe, Kevin Durant shoe, sama Kyrie Irving shoe. Those 4 I think banyak yang pakai. Ya, agak beda ya. Kalau Air Jordan banyak untuk jalan-jalan, untuk fashion. Ya, untuk performance kebanyakan Nike or Adidas with Dame Lillard. Ya, istilahnya banyak sepatunya yang non Air Jordan ya untuk main basket gitu. Oh gitu ya. I think culture udah berubah. Yes, culture udah berubah. Yang Air Jordan beberapa pemain kan yang zaman sekarang Zion, Jason Tatum, cuman kan makainya istilahnya yang player edition, exactly. But definitely, man, Kobe has special meaning, you know, benar-benar special dalam kehidupan saya lah, historinya ya. Karena banyak saya belajar dari mentalitinya untuk not only buat basket tapi juga buat kerjaan, kehidupan in general ya. Karena kehidupan ada up and down kan. Just to get better every day. And sometimes you wake up in the morning kan. Saya latihan pagi tiap hari kan pagi. Bangun jam 5.30, jam 6 udah mulai latihan sampai jam 8 lah kira-kira. Either ke gym or running or lift weight or shooting ya. Every day, yeah, and then sometimes mix match, istilahnya at night also depends on the schedule of work. But I always practice every day. Banyak orang nanya akan kok masih fit ya? Because I keep training, I keep working on it. You know, I don't stop. You know, sometimes if I'm tired, rasanya begini Mas Helmi. Banyak orang kan baru bangun, dia mau ngambil sepatu, mau ngambil baju. I prepare everything at night. Nighttime,
sebelum tidur, ini saya di dekat meja saya, sepatu udah ada, celana udah ada, pakaian, jaket untuk latihan, minuman, drink for tomorrow udah ready semua. Waktu malam. Jadi begitu bangun ke sana ke meja, put it on, go to the gym. Every day. Jangan pagi baru mulai, every day. Just being consistent gitu. Michael Jordan juga melakukan hal yang sama ya. Bayangkan ya. Makanya mereka sempurna gitu. Dengan talenta yang di atas rata-rata, mereka juga berlatih lebih keras ya dari siapapun. Karena saya tahu dari Michael Jordan, dia datang lebih cepat ya ke gym, ke lapangan, dan dia pulang lebih lambat. Ya, every day. Ya, jadi itu juga yang outlier ngomong ya di buku ya. Jadi menurut saya dari seorang Kobe pun kita mendapatkan hal yang sama. Dengan talenta di atas rata-rata, masih mereka harus menambah dengan latihan lebih keras, lebih banyak dari siapapun. Gitu ya Thomas ya? Ya benar-benar. Dan lagi satu lagi yang istilahnya Kobe, kalau bisa prinsip-prinsipnya itu waktu zaman dulu kan masih dia rookie, dia playing di NBA mid-season, mid-career ya. Dia always call or text Michael Jordan kan, nanya question gitu. So kalau mau bagus ya nggak cuma latihan, dia if you wanna get better, kalau mau lebih improve ya untuk basket or business, ask somebody that better than you or has more experience ya. Kalau orang yang nanya ke orang yang lebih punya experience di basket atau di kerjaan or life in general, ask. Kalau saya lagi kerja sesuatu ya di kantor saya, tiba-tiba saya like, oh man, I don't know this. Instead of like stress about it, saya langsung text teman saya di kantor lain, terus DM via Instagram teman saya di kantor lain juga gitu, dan tanya mereka, kamu kalau begini caranya bagaimana ya? Kalau ada situasi begini, kreatif istilahnya, prinsip-prinsip, schedule untuk production ya, karena itu kan salah satu isu ya kalau schedule di Hollywood, kadang-kadang deadline-nya kencang banget mas. Jadi ini cuma seminggu nih, bagaimana caranya biar efisien? Ya. Dibilangnya begini, kalau bisa preparation-nya begini 2 hari doang, untuk yang 3 untuk production. Jangan istilahnya question ya, pertanyaan, saya beranikan diri untuk nanya. Misalnya kalau saya mau bagus untuk bagian YouTube, saya harus nanya Mas Helmi. Kok Mas Helmi successful banget deh ke YouTube, bagaimana gitu. Harus tanya ke orang yang jago dong gitu ya. Kalau ya kan istilahnya bagaimana? Oh, Mas Helmi orangnya giat, terus banyak kontaknya kiri kanan, atas bawah. Nah, in that way promosi ke fans juga bagus kan. A lot of good content gitu. Istilahnya begitulah. Jadi jangan always ask somebody to get better kan. Jangan malu-malu gitu. To improve ya. Dan juga kalau satu orang lain nanya kita, istilahnya saya beberapa waktu lalu kan ada juga teman-teman yang di kantor lain teks saya gitu atau minta rekomendasi saya bilang, oh ya, no problem, I'll help you. Always I give back gitu. Sometimes they asking like, how you do that creative for promo, for video? I said, oh, this is the background, and then this is when you filming, and then being efficient is this way. You know, I kind of passing the knowledge, pass around istilahnya the informasinya gitu, share in a good way. Wow. Itu juga yang TK pelajarin dari seorang Kobe Bryant ya, tidak pernah malu untuk belajar dari orang yang lebih hebat dan lebih belajar. Exactly. Why not, ya kan? Why not? Untuk improve kan harus belajar, kan harus nanya dari orang. Oke. Tom, terangkan pada saat kejadian itu terjadi ya. Dunia shock gitu ya, kaget. Ya, one of the legend in basketball, a very good guy with the mentality, Mamba mentality, ya meninggal dalam satu kecelakaan helikopter dengan putrinya yang cantik banget, yang adorable banget. Di mana TK berada dan bagaimana perasaan TK pada saat itu terjadi? Gini ceritanya begini nih, kita track banget ke belakang ya.
teman saya tuh kan banyak banget di Amerika ya. Nah, teman-teman saya itu setengahnya mungkin Kobe Bryant fan dan setengahnya lagi the haters. A lot of yeah. Kalau saya orangnya istilahnya if you hate the Lakers or Kobe or Clippers or other team, it's no problem. You can still be my friend. Yeah. You can hate my team. I can still be your good friend. No problem. And the fact that you don't like the other team, which is good. Sometimes attack each other, we talking trash. So it's fun, right? So sometimes my friend in the past, they text me with guyon istilahnya. Canda-candaan gitu loh. Text gitu. Nah, saya waktu itu hari Minggu. Saya hari Minggu lagi nonton TV, istilahnya lagi just regular channel, nothing about sports or just a movie, I believe. Something, I don't even watching it, I'm just relaxing in the sofa. It was like around jam 10-an lah kalau nggak salah ya. Nah, teman saya yang di Atlanta nih, former friends in the office in Atlanta when I was working at the NBA on TNT ya. Teman saya di Atlanta itu, ya dia sebenarnya nggak senang sama Lakers kalau nggak salah. Nah dia text saya itu, Kobe Bryant die. I'm like, okay, this is a joke. Saya mikir ini, bercanda nih kira-kira. Cuma saya mikir, kok tiba-tiba nih ngomongnya kayak gitu. Saya ngeliat, langsung saya ke Twitter tiba-tiba. Kadang saya, Mas Helmi, sometimes in the day, saya turn off the phone, or I'm not looking at devices to just unplug, right? Karena kalau di social media terus, after a while, saya jadi capek lah, istilahnya kan. Ya. Nah, hari Minggu itu saya lagi relax gitu loh. Saya lihat, jadi saya nggak ngecek Twitter or Instagram or on the phone or I was just relaxing in the sofa. And my friend text me gitu loh. So I'm like looking at the text, Kobe Bryant die. I'm like, ini beneran atau guyon gitu loh. Terus saya ke Twitter. Nah itu kan informasinya tiba-tiba banyak banget kan. Gitu, ya. Boom. Yeah, Kobe Bryant helicopter crash. And everybody has their own like, because social media, so everybody can give information, right? Yeah. So I still can't believe it. I thought it was fake, I thought it was like maybe Hoax, surprise. Yeah, I thought it was hoax. And then it's like ESPN on it, and then it's like Sports Center, Fox Sports, everybody, all the big media say it. From TMZ, oh my God, this is for real. So I'm like looking around. After like 30 minutes, I'm like, this is real. Damn. And then I'm worrying about my friend, because my friend is another friend that close to Kobe Bryant as a friend, right? And I thought he's in the helicopter too. I'm like, oh my God. And I text him. He not responding. I'm like, oh my God. So we don't know how many people on the plane, on the helicopter. It was chaotic for like an hour and a half. And finally he texts me back after an hour and a half. I'm fine. I'm so sad. That's what he said. I'm like, oh my God. Thank God you survived. But it's a lot of time is you just don't know when you die, right? It was like draining. I think the whole LA was very sad. Los Angeles that time. Enggak cuman LA lah, seluruh dunia saya pikir. Seluruh dunia ya. Cuman di LA ini kelihatan banget kita lagi ke shopping. When we get out, everybody wearing Kobe's jersey everywhere. So that was the impact, right? Of course, that globally, everybody said. And I have a chance to go to the Lakers facility that time. I think a week after, they have, istilahnya di Lakers facility itu seminggu after ya, dia ada di open untuk sign ya, istilahnya. Farewell code. Ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih jersey-nya, ditaruh semua di sana gitu loh. Terus fan-fan bisa datang dan autograph di ada wall ya, ada kayak paper wall. Jadi benar-benar istilahnya sedih banget ya. Shocking itulah istilahnya. Kalau Mas Helmi lagi gimana? Lagi di rumah waktu itu? Saya lagi di rumah, saya lihat TV. Waktu dengar kabar Kobe. TV, wow, saya shock gitu. Saya shock banget karena saya tahu saya bukan pemuja Kobe yang ini gila, karena saya tuh Jordan banget gitu. Jordan and Magic. Tapi saya tahu he's a good guy. Teman-teman saya ya kayak juga berapa anak muda Indonesia kayak Lopez bersaudara, Ando Pida Lopez itu kalau nggak salah sekarang mau ke Amerika hanya untuk
nonton NBA final gitu. Dan mereka itu punya YouTube namanya 24 Skinny Indonesia gitu. 24 itu dari mana gitu? Itu salah satu YouTuber Indonesia ya yang lagi top-top dan sekarang meninggalkan YouTube. Luar biasa. Dan dia akun YouTube-nya tuh 24 Skinny Indonesia. 24 itu kenapa 24? Kamu lahir tanggal 2? Enggak, karena itu nomor Kobe karena mereka adalah pemuja Kobe. Semuanya shock. Saya shock. Wow, gitu. Saya melihat dunia gitu ya berkabung ya, ucapan-ucapan bela sungkawa dari tokoh-tokoh dunia gitu. Semua orang respect gitu. Jadi saya cukup lama juga lah termenung. Wih, gila gitu. Jadi menurut saya kita kehilangan orang hebat. Saya tahu Kobe yang saya respect karena apa ya prestasinya ya, melompat gitu. Dia kan draft dari SMA ya, skip college gitu ya, langsung ke NBA dengan talentanya luar biasa. Tapi banyak orang yang skip college tidak bisa mencapai stardomnya, tapi dia bisa gitu, dapat berapa rings gitu, dan kemudian menjadi idola. Ya jadi. Dan saya tahu banyak anak muda gitu inspired gitu, diinspirasi, dimotivasi oleh kehebatan seorang Kobe, apalagi dengan Mamba mentality yang itu juga, nggak ada pemain NBA saya pikir yang meninggalkan legacy gitu ya, satu spirit gitu, spirit mentalitas yang demikian luar biasa gitu. Not even Michael Jordan juga nggak meninggalkan legacy yang begitunya. Paling kita kalau Michael Jordan saya pikir kan cuman semua orang kepengen jadi Michael Jordan ya, kayak iklan Gatorade wanna be like Mike ya, wanna be like Mike, only like that gitu. Jadi Magic mungkin you have to have a dream gitu. Tapi kalau mentalitas gitu, karena saya kan motivator, saya public speaker gitu. Saya tuh seneng banget gitu. Hari ini saya mendapatkan satu hal yang sangat luar biasa. Kalau kamu ingin lebih baik, ya berusahalah lebih baik dari hari kemarin. As simple as that gitu. Dan belajarlah dari orang yang lebih berpengalaman, lebih baik. Jadi wow, luar biasa. Saya pikir itu Kobe. Walaupun yang saya pernah ngomong dari yang tadi Thomas belum jawab tuh. Dulu ada komplain dari Shaquille yang merasa bahwa Kobe still his show gitu. Nggak respect bahwa Shaquille lebih tua gitu. Itu pernah diungkapkan Shaquille kenapa akhirnya dia pindah ke Miami. Ya, pindah ke Miami dan waktu itu dia senang banget pindah ke Miami dan dapat 2 ring gitu ya. Jadi itu aja catatan saya tentang seorang Kobe Bryant. Tapi menurut saya dia adalah betul lah ya, one of the best GOAT in basketball lah. Iya. Tapi benar juga kalau Mas Emil bilang ya. Kalau saya lihat bedanya Jordan sama Kobe ya, istilahnya storyline-nya beda ya. Ya. Kalau Jordan kan istilahnya like untouchable, it's like God, right? Yeah. Kobe itu a little bit more human, right? Down to earth, ya. Banyak istilahnya, ya banyak up and down-nya, problem with Shaq, kan masih terus dari high school langsung ke NBA, missing like 6 3-pointers again Utah Jazz, remember that? Waktu dia belum juara kan? Ya. Terus nembak terus. Dan ceritanya itu begitu dia kalah sama Utah Jazz, pesawatnya dari kan mainnya di Salt Lake City di Utah. Salt Lake City ya. Pesawat landed di LAX. Pemain lain ketemu sama keluarga pulang. Dia latihan. Kobe Bryant waktu itu ini true story. Bilang sama drivernya, tolong drive saya ke gym. Latihan. Dari airport langsung ke gym langsung latihan dia. Sampai jam 2 pagi kalau nggak salah. 3 pagi. Dia bilang, this summer saya akan latihan shooting saya. Just making sure I got that good for next season. So that's the difference, you know. Kalau istilahnya stuff like that, you can apply that to something else. Ya kan? You can apply that mentality. You want to good at something, mau bagus at sesuatu, bisa aja. Banyak orang bisa, nggak bisa. Bisa kalau kamu tekun pelan-pelan, sabar, step by step. Karena kan nggak bisa satu hari bisa jadi jago kan. Even for me, kalau ngeliat orang bikin sesuatu non basketball lah istilahnya. Yang lihatnya, kalau lihat video atau desain atau konsep untuk marketing, saya ngeliat, wah bagus banget nih. Atau mungkin Netflix special opening kan, wah keren nih. Terus saya ngeliat, bagaimana cara mereka buat itu kan?
Ya. Oh begini, dia strukturnya begini, Ya. terus inspirasinya kemana. Nah itu kita pelajarin pelan-pelan, mau nggak mau kitanya bisa jadi improve lah, gitu loh. Ya. Nah, di situ ke something that saya suka gitu lah. Ya. Bisa belajar sana gitu. Jadi kalau ngeliat Jordan kan, wah, damn, so good, you know. A little bit impossible to touch ya. Tapi kalau Kobe, like prinsipalnya bisa ditiru lah, gitu. That's something different. Oke, agree. TK, ada pertanyaan juga nih dari netizen. Kalau TK dikasih kesempatan untuk membuat satu tim terdiri dari 5 orang gitu ya, all time gitu, NBA, siapa aja yang di-pick oleh seorang coach TK? Best 5. Right. Best 5. 5 posisi dong, 5 posisi. 5 posisi. 5 posisi. Point guardnya siapa? Point guard. Point guardnya Magic Johnson. Yeah. Magic Johnson. Kenapa pilih Magic? Karena leadership ya. Leadership. Good. Vision. Ya, dia tahu cara menang gitulah. Oke. You put Magic Johnson with the small team, he will win. So, yeah. Magic Johnson. Shooting guard, put Michael Jordan, of course. Michael Jordan. Yeah. Shooting guard. Okay. Small forward, I put Kobe Bryant. No question. Yeah, okay. Setuju. It's kind of like, small forward, shooting guard is the same thing. Yeah. Okay. 6'7", 6'5", 6'6", right? Okay. Power forward, I put LeBron James. Yeah. LeBron James. Yes. There you go. And who's gonna be the center? Yeah, center I put Shaq. Shaq. Yeah, Shaq. I know Kareem and Shaq. Oh, but Shaq is so powerful and dominant on the inside. That way is opening up everything. Okay. It break the defense. I know his free throw is not good. Tapi free throw-nya kan hancur. Free-throw-nya hancur. Yeah. Shaq, I was thinking about Kareem or Hakim. There you go. That's my other option, right? If you can ask me. Kareem, Hakim Olajuwon. But Shaq, I love Shaq because he's just big, you know. Yeah. No, David Robinson, yeah. David Robinson. Oh, it's good. Yeah. Very good. Very strong and know how to play. Yeah. Remember the Twin Towers, you know? Oh, yes. Amazing. But that's my top. Who's your top 5? There you go. Top 5? Point guard, ya sure. Hampir sama semua lah. Kecuali center lah. Mungkin karena saya nggak suka Shaquille, jadi saya ngambilnya Hakim Olajuwon lah. There you go. And who's gonna be the coach? Who's gonna be the coach? Oh, man. The coach, that's tough too. But I'll take Phil Jackson. Phil Jackson. I think just because charisma, ya. Yeah. Dan saya juga suka cara dia untuk menenangkan tim ya. Tim ya. The philosophy ya. Zen Master. Juga dia benar-benar bisa memegang Dennis Rodman. Nah itu luar biasa kan, bisa coach Dennis Rodman, kan orang gila tuh. Kalau ada Dennis Rodman di tim manajer sama coachnya bisa begini terus. And he can handle ya. Yeah, even the boss. Oh, stress. But Phil Jackson can handle him. Yeah. Because like I think one of his book, as you can tell, I have all of his book here. See that? Wow. 11 Rings. Yeah. 11 Rings. Yeah. I read all of it. Yeah. And then this one is really good. Sacred Hoops. Oh, Sacred Hoops. Phil Jackson. I read this and I put the tag on it. Yeah. Phil Jackson. And even this one, this is I have 2 Sacred Hoops. See, the same book, but I bought 2 of them because I want to keep one of them nice. And I put notes on it. I put notes. So that's the thing, you know. If you cannot ask somebody, you gotta learn from the book, because then you get better, right? Yeah. Then you can get better. Wow, Mamba mentality.
Yeah, this is really good book, guys. And he is so charming, You ya. gotta learn. Yeah, you gotta learn that. See, I spend time. Kalau saya either communicate like this sama orang yang berpengalaman ya seperti Mas Helmi, atau I read book or audio books. And banyak orang nanya, oh kamu baca bukunya semuanya satu hari 2 hari? No. I read per chapters. Oh, good. Jadi nggak stres. Nggak stres ya. Nggak usah ditarget-target ya. Ya, saya cuma misalnya relax. Sometimes I read this book, that book. I jump, istilahnya jumping around ya. Kadang saya read Phil Jackson book, Kobe's book, Michael Jordan book, whatever book that inspiring, read gitu loh. Baca buku kan bagus, cuman kalau baca semuanya dalam 1 hari kan bisa pusing kan. Baca dikit-dikit, get the motivation from it. Good, bagus. Ambil yang bagus-bagus. Kadang buku juga nggak semuanya bagus kan, ada juga yang bikin stres kan. Karena banyak buku yang ngaco juga. Some story ngaco juga. Kalau orang lihatnya, oh my god, bikin stres. So, begitu loh. Kalau saya coach, that's a good question. Kalau saya coach, saya tahu nggak siapa? I don't pick Phil Jackson, walaupun saya tahu dia one of the best coach. Saya ambil karena more flamboyant, Pat Riley. Oh iya, anu itu Miami Heat. Iya, Miami karena dia karena dia lebih flamboyan dan dia membuktikan juga menjadi seorang manajer yang baik gitu. He can manage the team, not only as a coach. Very smart. Very smart. Pat Riley is legend too. Dan mengingatkan kita kepada Ari Sudarsono. Karisma. Oh iya benar. Mirip banget. Mas Ari dulu dia tiru sebetulnya Ari Sudarsono, rambutnya yang rambutnya greasy gitu ya. Clean. Dulu habis berapa gel tuh? Iya, habis berapa gel itu.